Sentinel hasn't taken care of him yet? They're naive, but they can learn. They can do some good for the island. They're small-minded, fearful. If they think the world is going to destroy them, it will. Well, we need them, so maybe we can change their minds. Some people don't change, Nomad. But some of them do. You healed up from the bombing attack? I mean, in your head? Yeah, well, I had to deal with the aftermath. First team to inspect the site. I still remember all those broken windows, shattered shards of glass. I kept thinking, we can fix those, we can fix those. I got the windows fixed, but I stopped scheduling non-vital meetings in the Skell Foundation head office. It's different than when you see something on TV. It's just reporters and sirens. It's the smell. So acrid it singes your nostrils, like the energy around you has been sucked away, you know? Yeah, I do. And the bombers were never caught. We never knew if another one was coming. We suspected the outcast, but now that Sentinel's taken over, I wonder. You're the one who asked Sentinel to step in. Yeah, that's on me. Sometimes it seems like Harmony's the only Skeltech kid in Aurora. I don't know. We invited more people to Aurora who had children, but most of them turned us down. It was kind of great having Harmony around. Well, I'm glad it worked out the way it did. There ain't so many kids out in Aurora for me to worry about. Believe me, worrying about Harmony is enough. You two seem to get along. Yeah, she treats me like another kid. She's smart, but having her around helps me see things with new eyes. But aside from her dad, she has no one else here? No, just me. You and Paula cool now? I hope so. I've known her almost her whole adult life, you know? You're kind of her mentor. A mentor's more than a boss, more than a friend even. I've guided her entire career. I don't want her to feel betrayed. Well, she's here now. That's something. It's at least a start. Explain something to me, this Titan program. Why in the hell would you think it was a good idea to build giant killing machines? Aren't lethal drones enough? I recognize that smaller drones are already deadly and far more cost-efficient, but I was influenced. Walker. He was always complaining that the existing drones didn't have enough media presence. These days, wars are fought on television screens. He wanted Titans that could exude charisma and raise hope and simultaneously suffocate the spirit of a nation. Sounds charming. I find that once I'm given a task, my inspiration is fueled by the vacuum. I knew that what Walker wanted was entirely unnecessary for counterterrorism, but I got carried away. Now I shudder to imagine what he intended the whole time. You're not the only one. Stay out of trouble. Focus is my forte. Hey, Jace, we made sure that back door is staying open. And the programmers? Bitch of a warden is forcing them to work. Most of them got away. Most. And the others? God. You don't imagine it. You know the risks, the lives. But you can't believe you're really gonna lose anyone. We do what we can, Jace. We lost some people out there today, but there are hundreds more depending on us. Yeah. Of course. Thank you for what you're doing out there. For all those people. And for me. Sure. I'm gonna get back to it now. Let me know if you make any more progress. Tot ziens? Wat? Moet ik ook met haar praten? Oh ja. Even kijken of zij nog wat te zeggen heeft.
Haruhi was your close friend and she lied to you. How can you possibly come to terms with a betrayal like that? People sometimes do things that aren't in line with their values. Haruhi was a woman of peace, but she still killed people. Scal had a dream for utopia and built hell. Honestly, I can't say I know what to believe in anymore. Sometimes it's difficult to defend our actions. Things aren't always black and white. All you can really do is appease your conscience. Even when that conscience is misguided? Even then, sometimes it's the only thing you've got. I hear what you're saying. I need to keep going. I just have to be more pragmatic from now on. Why the fixation on the R&D Center? Project Omega. Omega was a secret project initiated after the terrorist attack. The Outcast attack. Skell only selected his top-performing employees for it. He demanded utmost loyalty. Blind loyalty, because Omega went against everything Aroa stood for. He needed to know Project Omega would be in the right hands. And stay in the right hands. The R&D Center is the heart of the whole lethal drones operation. The fount of all ideas, all designs. You seem to know a lot about it. I used to work there. Ah, it all makes sense now. Reserve your judgments. Look, they have an army of scientists whose sole purpose is to engineer a mechanical superkiller. That's a lot of manpower. Brain power. Just think of what all that gray matter could have accomplished under the right encouragement. They corrupted noble intentions. Huh. What's that saying again? The road to hell is paved or something? I suffer every day for my mistakes. I will never forgive myself. Well, maybe that's a start then. Nowhere to go from here but up. The virus Skell is developing. You think it'll work? It's definitely coming out of left field, that's for sure. That he would want to destroy his work? He was so attached to those drones. I've never known him to be this pragmatic. But will it work? The virus is a wild card, but we have no other options. It has to. Hey, Madeira, you know anything about the composite factory? The one in Smuggler Coves? Yes, that's where they produce all the raw materials needed to build the drones. All of the alloys, plastics, and composites. You know, like carbon fiber and epoxy. It all happens in that factory. It plays a pretty vital role in the process and manufacturing of the drones. How are they able to get all of those materials and resources? They're extracted from the local mines and then reprocessed. It's a pretty effective system they've developed over there, actually. The Arrow. That flying drone test zone in Restricted Area 01. What else do you know about it? Oh, that place? They call it the Arrow because it's shaped like the edge of an arrow. Go figure, right? Anyway, yes, it's where they launch the drones and test how they operate at low altitudes. The drone's AI is challenged by the topography of fjords, which is why that area was specifically chosen for testing. So is the platform built into a mountain or something? Yes, actually. It's built on the side of a mountain on the edge of the fjords. They come and go from a platform hidden right in the middle of the mountain range. Fascinating. Is it just me, or is there this real Area 51 vibe about the training center in that restricted area? You've been watching too many of those old sci-fi shows, but I get why it makes you feel uneasy. That training center's a huge area for drone testing. It's like those old US nuclear testing sites from the 1950s. There's a test zone about the size of a small city that's filled with fake buildings. It helps the drones train for urban defense scenarios. Or urban invasion scenarios? I don't know about all that, but soldiers from Sentinel Corp do use it to train alongside lethal drones. It's all very top-secret, hush-hush stuff, done to preserve the safety and integrity of Aroa. Oh, I get it. Stay safe. You too. Zo, toch nog wel wat hints heb ik gekregen, of niet? Niet? Oh, jawel. Oh, eentje maar. Even kijken. Shotgun kan weer weg. LMG mag ook weg. 2 in downgrade.
Musjes. Gewoon weg. Concrete boots. Train investigation object updates. Zo. Even kijken, waar is Fox? Die zit wat verder deze kant op lopen. Even kijken of we daar nog informatie vanaf kunnen halen. Kijk of hij nog wat chat heeft. Wel. Recognize her from Skeltech's public announcement videos. Who is she? Her? That's Ayanna Puri. She's Skeltech's CFO. She's incredibly driven and loyal. She's been CFO for over 10 years. Hell, for business purposes, she is Skeltech. Was she close to Skel? Oh, extremely. They used to work together at the head office in Infinity. If they were so close, what's she doing helping Sentinel? I have no idea. Sentinel could be forcing her to cooperate for all we know. Maybe she's just trying to protect her people. I'd like to believe that, but I don't know. Skel runs all the industry on Aroa. But what about the people who live on the island? Is he in charge of their lives too? Oh no, the people of Aroa ran their own government. The capital is in the City of Liberty. We used to hold elections and have a parliament that represents the people and creates the laws on the island. And what happens when people break these laws? Well, we have our own court where people can plead their case. But Skeltech pays for all of this, right? They do. They provide whatever the citizenry asks for. As long as it meets their agenda. Anyone on Aroa who disagrees with Skeltech's agenda is free to leave. Is that Sentinel's policy? No. Now that they've taken over, they've shut down everything. I guess the government of Aroa didn't have so much power after all. Skel mentioned a data farm in Aroa. What can you tell me about it? Shoot, what do you want to know? It's where Skeltech stores everything. I mean, the whole place runs out of that data farm. The facility is so huge, they had to build it up on a mountainside in Silent Mountain. Must be pretty important. You have no idea. Skel wants to use it to store all of mankind's knowledge for all eternity. I mean everything, from how to start a fire with a couple of rocks to ion thrusters. And he wants to make it available to everyone across the globe. The complete democratization of knowledge. How could he possibly get all of mankind's knowledge in the first place? Easy. The internet. It's all there. We just had to write the proper algorithms to pull the information out and classify it. It was a huge operation. Was. Well, now the Sentinel shut the internet off, we can't harvest information anymore. Skel told me about a hospital in Liberty. What can you tell me about it? It's one of the best in the world for starters. Everything is state-of-the-art. They're even using AI to help make diagnoses. They do a lot of groundbreaking work, cyber prosthetics, cosmetic surgery, well-being therapy. And the best part is, it's all free to anyone on Aroa. I'll have to remember that if I need to get patched up. You might want to make an appointment before you go. There's been a lot more patients since Sentinel took over. I bet it doesn't help that there's no way to get doctors or supplies in with the island on lockdown. Even worse, Sentinel soldiers get priority. They get real suspicious of any civilians coming in with injuries. Now people are afraid to see a doctor because they're afraid of being interrogated. There's a huge concrete building in the new Sterling farmlands that no one's mentioned before. What is it? The new Sterling farmlands? Oh, you must mean the World Seed Vault. What does Skel want with seeds? It's all part of his plan to set Aroa up as some kind of Noah's Ark in the event of a global catastrophe. I guess it pays to plan ahead. I don't really see the point of it.
Most of the farming Skell does is based on old methods that are proven to fail. It's one of those things he got a big idea for, but he didn't see it through. I tried to tell him there are more progressive ways of farming, but he didn't want to hear it. I saw what's left of the Skell Foundation in Infinity. I get why everyone's so worked up about terrorists. That day left a big scar on this island. I don't think we've ever recovered. Why attack the Foundation? They don't manufacture anything there. All the data inside must be backed up somewhere else. It was the face of Skell Tech, the symbol of Skell's greatness. Someone wanted to send a very clear message. Over 40 souls were lost to send that message. Skell ordered the building not to be repaired. He wanted it to be a memorial. You mentioned emails before. I'm assuming Aroa is connected to the internet. Skell Tech is one of the most advanced tech companies in the world. Of course we have internet. We even have our own private network. Everything is connected to a next-gen, uncentralized 6G network. It's light years ahead of the traditional server client set. That's great, but I don't know what any of that means. Just tell me one thing. Can it connect to the mainland? Sure. It's connected by an underwater cable that runs from Aroa to New Zealand. There's also a backup satellite connection in case the cable is ever damaged. Great. Where can I find them? You can't get to them as long as Sentinel Corp runs the island security. That's a dead end. They both run through the Aurora Internet Control Center. Unfortunately, it's way up in Silent Mountain. The only way to get to it is by flying shuttle. Once Sentinel took over, the first thing they did was take control of the center and ground the shuttles. To keep people from getting a message out? To control and filter messages coming both in and out. They own us here. What can you tell me about the natural hazards control? The NHC? How do you know about that? I saw a station on Good Hope Mountain. Ah, yes. That's our contingency. Contingency? We're out in the middle of nowhere. We need to be able to protect ourselves in the event of a natural disaster. Once the volcano on Gollum Island went active, well, we had to do something to make sure that everyone on Aroa felt safe. And how exactly is Skell planning to keep people safe against a volcano? Massive shelters, enough to house 30,000 people, the whole island. They're also designed to protect against hurricanes and tsunamis. The NHC is also in constant contact with a weather station to warn us about any threats. Like everything Skell does, he built it to the extreme. And I'm willing to bet that means they're under heavy surveillance. Fox, I have to tell you something. What? What's wrong? Not all of the scientists made it. Some died in Herzog's prison. But they were just scientists. These goddamn tyrants are always preying upon scientists. They treat us like they're little toys, using us to make themselves more powerful and then throwing us away like we're nothing. They had to know there was some risk when they signed up to secretly develop weapons. No. Scientists use science for good. It's the men who own it who choose to do evil. Fair enough. I suppose they could have just given Herzog what she wanted, but they chose to die rather than let her use her technology to hurt other people. They should be remembered for that. You're right. I'm going to spend the rest of my life making sure everyone knows that. Listen, this must be a lot to take right now. So why don't you get some rest? This fight isn't over. We still need you. You're right. Thank you for saving the ones you could. Oké. Thanks for the help, Fox. I'll see you later. Nieuwe pluspunten schijnbaar meegescoord. Met een puur. We hebben in ieder geval geen nieuwe clues. Maar wel. Of we hebben nieuwe investigations erbij gekregen. Dat kan ook. Ja. Nou, hebben we hier nog een main missie. Dus even kijken. It's located on Lake Catherine in the Cape North province. Cape North, waar zit jij? Cape North.
is hierboven. Oh, nou, heel duidelijk waar het zit. Even kijken. Ik denk dat ik het beste vanaf hier dan kan gaan. En waarschijnlijk ook vliegen of op boot. Laten we in ieder geval hierin vasthouden. Ik zie ineens mijn XP-counter, dus waarschijnlijk hoef ik geen XP-buff aan te zetten. Dus kijk wat voor buffs we nog meer kunnen krijgen in deze game. Injury, fatigue, cooling speed, stamina, accuracy. Accuracy. Ik denk dat ik daar het meest aan heb. Dan gaan wij die summonen. Nou, dan zien we wel of we daarheen kunnen vliegen, ja of nee. Dus dat het water over moeten. Normaal gesproken loop ik altijd. Ik denk niet dat ik hier ooit weg ga komen. Met al die bomen. Dat dacht ik al. Holy moly. Yes, dan waren we nu wel 3 in 3 seconden. Ja, nou maken we een beetje lawaai. Nog 4 kilometer naar het noorden. Just do your damn job. Nou, dat hier lukt. Zou ik hem misschien nog gehaald ook. 3 seconden. I got enemy contact. Whoa! Cover me, I'm moving. Contact, enemy forces.
Die heb jij. Niet mij hoor. Even kijken. Nieuwe klas. En een nieuwe helmet. Plop, 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 plop. Hier ligt ook Intel. Laten we dat ook even meepakken. Oh, ik heb een stuk met de auto aan. Oh, hier toch een auto staat. Shit! Hostiles! Van een hele dikke basis hier. Is that all you got? I got him. Smoke 'em, boys. En kijk, daar is een bivak. Daar in ieder geval even heen vliegen. Zo, daar stijgen ze ook niet meer mee op. Oei, 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 hier is het best gezellig.
mij heb ik het zo'n beetje. Jij daarachter een vraagteken. Hello. This place I'm looking for. Any idea where I can find it? I may have a location for you. Thanks. Take care of yourself. You're in my personal space. Zal wel zijn. Nieuw vest. Weer 5 leveltjes omhoog. Fucking shotgun. Maar ik krijg altijd shotguns. Als er iets in deze game niet zullen kwijt zijn shotguns. Als we niet dit zijn. 3 seconden, want ik mis. Nou, ruzie.
alsnog niet. Echt serieus. Ik heb geen geluk met mijn triple kill. Kijk, als ze zo solo zitten, dan schieten ze allemaal door de kop heen. Als er weer wat op het pak, waardoor mijn aim weer op was. Godverdomme. Wauw, serieus? Wauw, 2 keer, serieus? Als je me gewoon 2 keer een blok er in één keer vanaf. God, bent u weer weg. Oh, goede proefgas. Waarvoor heb je dat nodig? Krakels zullen wel binnen leggen. Kijk uit, net zoals de kist. Gods. Echt serieus. Iedere keer als de derde wil killen, duikt hij ergens achter of wat dan ook. Brug op.
damage to go. Twee. Gods. Kijk, gaan we niet pakken. Godver. Stelletje flikkers. Echt. Waar is die derde nou weg? God. Oké, die is dus gewoon... Het zit me niet mee. Zit bijna zonder ammo. Tijd om een sniper uit te pakken. Let's go! Don't let him get away. Kijk, waar is deze collectible? Hier binnen. Killed too many of us. I got a visual on the hostile. Dat is ook zoiets, hè? Als je met sniper onder de helm schiet, schiet je even goed de helm eraf. In plaats van dat die gewoon omflikkert. Vanished. Kishi. Dat is een upgrade. Oh ja, dat was al een hele versie van 191. Nog een nieuwe sniper. Nemen we mee. Een nieuwe chest. Dat is een downgrade. Nieuwe schoenen. Volgens mij hebben we hier nog een beetje alles. Hey Tines, goedenavond. Hoe is het? Ergens. Een taal, kistje.
Ach ja, hetzelfde liedje. Ja, ik kan me wel iets voorstellen met al die regen. Ugh. Hier real estate. $50 verschillende bivaks. Oké. Oh, de middenstad gaan we nog een post. You are annoying. AK-12. Ik denk dat de meeste van deze zooi boven mij ligt. Gok ik. Dat kan hier nog wel eens weer zo. We gaan er gewoon tegen. Just stop with this shit, okay? Deze zal boven zijn. Deze zit nog weer mee, die collectible. Oh, hier buiten zit nog wat zo te zien. Meepakken, anders vergeten we dat. DMR. Zullen we de bovenverdieping eens gaan bekijken. Hey Dennis, goedenavond. Er is nog een verdieping hoger, er is ook nog een verdieping hoger. Een verdieping hoger? Kist in ieder geval wel. Ah, collectible zit hier. Deze kist. Zit ook eentje open. Er zit nog eentje open. Holy moly.
Skill point. We hadden een nieuwe muts. Die collectible hebben. Waarom zou ik over een tafel heen? Oké, dan maar zo. Ook goed. Eens even hier beneden kijken. Is het een of andere side missie? You're upsetting me, okay? Ja, dat was inderdaad heel erg. Not another one. What the hell What? is this shit? Sorry. I'm sorry. I'm a scientist. I've been analyzing these test results for hours. We're getting nowhere. What are you trying to achieve? Abstract art? No, but I'm starting to think the Skell Security R&D Center gave us a bad batch of paint. It's making these drones behave erratically. They either lose their way or full-on crash into the walls. You know, I've lost a dozen in the last hour. Well, that's inconvenient. So what's the paint actually supposed to do? Well, I mean, not this. I mean, okay, it's paint, so it's supposed to look pretty, but it's also supposed to act as a trigger signal for the drone, so clearly somebody over there screwed up. If it's causing this sort of chaos, it might be worth my while. Now, you said you got this batch from the Skell Security R&D Center, right? Yeah. Okay, I wonder if these drones are still prototype versions. Get off, okay? Nou, dat is nog eentje over. Ik zal even met Cromwell praten. Hi, miss. Dr. Christina Cromwell. My name is Nomad. I was a soldier in one of the choppers that crashed on Aroa. I'm working with Jay Skell. He's alive? I mean, Ayanna Puri's announcements are so scary. How is he? Well, we're working to get civilians safely off of Aroa. But we need your help. But this island, the ex-cop who works for Sentinel, Ian Blake, he's got this island locked tighter than... well, the surveillance drones we made to keep us safe. They're now keeping us prisoner. Well, that's power in the information age. If you can see it, you can kill it. Well, you know, sometimes you don't even need to see it, and it's poof. Look, now Jace thinks he could take down enough of the drones so we can get some people out of Aroa and bring some help in. And Jace wants the AI. Bingo. The security team ran an assessment on our systems a couple of months ago. If you can find those reports, it'll, you know, give me an in on how to hack the AI. Won't those holes be fixed by now? No. I don't think so. Most advanced place on the planet, but the bureaucracy is as slow as anywhere. Try Archimedes Hall. That's the data center. You should find the reports there. Ik vind het persoonlijk een leuke game, Dennis. Maar ja, nogmaals, dat is mijn persoonlijke mening. Er is een Archimedes Hall on Skell Foundation Campus. Oh. Dat is in ieder geval hier op de campus. Dat is in ieder geval iets.
Niet heel veel boosten met Assault Rifle meer. Maar goed dat ik alles al leeggeschoten heb. Get out of my hair, please. Op medium. Maar ik heb even goed flinke drops op bepaalde stukken. Oh, dat was een Wildlands ook, Dennis. Hadden we ook een stem. Het is alleen steeds meer RPG-achtig aan het worden, de UB-games. Wat ik persoonlijk niet erg vind, maar ik ken er genoeg die het niet zo geweldig vinden. Oh, nee, die. Oh, deze zit er. Oh, dat is een raam. Nog een raam. Hier is de deur. We hebben ineens kaartjes hier. Herzog was a piece of shit, but a talented piece of shit. Zullen we wel boven zetten. Nee, de stream haalt hem niet naar beneden, want ik gebruik 2 PC's, dat is. These Skell employees must be real scared of us. They're all so well behaved. Ik heb alleen geen super PC, om het zo maar te zeggen. Of is de kwaliteit van de stream zo slecht? I guess the ghost got Skell. I honestly don't know how they got past the wolves. Wait, Oké. it doesn't seem like this is a Skell Ik even uprising. naar kijken wat ik was. Ik heb nu AMD-codering aanstaan op mijn stream PC. Is het blokkerig of Die was straks hier, dat klopt. Give me your PC password, and this ends without you screaming in pain. All right, okay. Look, I'll talk. Here's my password. Oeh, nieuwe sniper. Oké, nou ben jij scherm, maar de game is wat vaal. Net alsof we een witte zo gezet. Oké. Zal ik morgen eens even de export terugkijken of ik dat inderdaad kan zien. Dus eens even een markertje zetten. Even kan kijken wat je bedoelt. En of dat door de AMD-codering komt.
Was dat de afgelopen tijd niet, Dennis? Ik had de eerste start-up ook iets van 17 fps. Toen heb ik hem op high gezet, want er zat een auto en een ultra, dat hielp niet. Maar de vierde keer was het opstart was weg. Het vreemde is, ik zit rond de 40 fps. Maar hij dropt af en toe ontzettend hard. Na 5 of 8. Oh, het valt nu op. Nee, oké, daarom vraag ik het ook even. Nou zit ik nu iets meer dan een week volgens mij. Op high settings zit. Of high settings op de AMD codering. Misschien dat het ook aan ligt omdat ik zo lage fps heb. Dat ik geen 60 fps heb terwijl ik een 60 fps stream. Dat daarom een beetje misgaat. Dat zou kunnen. Maar ik zal morgen eens even kijken hoe de footage eruit ziet. Laten we het zo noemen. Ik kan nog wel eens kijken hoe die zit op high. Wacht. Graphic. Ik gebruik maar 2 van de 8. Kan ik hier ergens... Calibration preset. Ik kan hem zo high zetten, dus kijken wat hij doet. Ja, dat weet ik dus niet. Hij doet wel pas applyen nadat ik de game opnieuw opstart. Maar dan maak ik even deze missie af. Mijn CPU is niet zo super. Videokaart zou daar moeten kunnen. Die zou volgens mij zelfs... ultra weet ik niet, maar... hij lijkt mij wel. Maar de game is net zoals Wildlands ook is heel CPU heavy. Ik gebruik heel veel van mijn CPU. Zie ik. Die schiet geregeld namelijk naar 85%. Kan ook zijn dat het dadelijk met high beter draait. Nou ja, VRAM heb ik genoeg over, dus dat zal het probleem niet zijn. Ik denk dat mijn CPU echt de bottleneck is. It looks like a previous hack attempt was halted by the automated security network. Cybersecurity wasn't part of my... It's not my thing. But I mean, yes, we should be able to bring the network down. Is this gonna be more computer hacking? For me. For you, it's more like shooting and exploding stuff. That'll do Good just so. fine. That will just work fine. Ja, dat dacht ik al. Okay. In theory, I could download the AI if you can plug a dongle into the system at the comm center. But I mean, he's not stupid. Blake is using our security network. So can we get the network down? We just need it down long enough for the upload. Yeah. Sure, taking out the mountaintop antennae would slow the network down on Darkwood Island. That would buy you time. But the hard lines. If you can also cut the hard lines, but those are like in this cavern by the coast, if you can also cut those, I should be able to download the AI. You just sit tight. I'll make it happen. Wow, you're confident. I'll meet you at the spot I put on your map. Good luck.
Ja, dat is een keuze die ik van vakantiegeld natuurlijk gemaakt heb. Dat ik de Rift S gehaald heb in plaats van dingen. Mijn PC upgrade. Even kijken, dan laten we... waar moet ik heen? Van Campus Relay Station. Ga er weg. Cape North on the Northern Isle of Twin Isles. Hij is something Cape North. Oké, dus alles gewoon hier. Oh, dit is Twin Isle natuurlijk. Ja. Dat we hierin vast travelen. Ja, daarom. Ik heb vorig jaar de GPU geüpgrade en normaal doe ik het jaar daarna de CPU. Maar ja, dan hebben we de Rift gehaald. Ja, die was net zo duur als natuurlijk moederbord, processor, geheugen. Want ik moet alles upgraden natuurlijk. Op dat moment. Dus even kijken of dat die hem op high aan kan. Aangezien er nou ook nieuwe drivers zijn gekomen van de week natuurlijk. En de medium die draaide ik en de dingen al. En de beta. Kan ik gewoon eens proberen. Hola, Kevin. Dus nu heb ik het opgeschoven tot februari minimaal. Aangezien ik half februari 15 jaar bij de baas ben. Ja, dat weet ik. Dat is bij Wildlands ook. Direct, op het moment dat je op High of Ultra kunt spelen, dat verschil ten opzichte van Medium, dat is echt super. En hoe is het met Kevin? Heb je ook weekend of heb je storingsdienst? Oh, level 30 hier is trouwens het hoogste, Tinus. Nee, lekker weekend. Kijk. Nou breekt mijn klomp. Kijk naar mijn FPS. Ik heb gewoon 20 FPS meer. Wat? Ik ga van medium naar high. En daardoor heb ik 20 FPS meer. Mijn CPU load is ook 20% lower. Dan doe ik morgen vroeg wel eens even kijken of ik ultra kan draaien. Ik denk het niet. Ja, actie zal dan nog wel. Even kijken. Wat lag er op de Twin Isles? Dat zal deze. Another cable station in Cape North on the Northern Isle of Twin Isle. The entrance is sealed tight, but there is another way in from the coast in the western part of the province. Dus,
daar te zijn. Dan gaan we eerst daarheen. Maar net zat ik ook niet in de actie natuurlijk, hè. Zit dat in? Oeh, ja. Sowieso is meestal vegetatie sowieso zwaarder dan iets anders. Alhoewel ik deze game over het algemeen net andersom vind. Nee, god voor de god. Rent die net weg. Weer. Oh. Ik ben al zo lang mee bezig om die laatste 3 enemies in 3 seconden te krijgen. Lekker minen op jouw server. Kijk, draait die goed? Mooi. Oh. Blijf daar maar even wachten, jongens. Nee. Haha, dat moest ik hebben. Screw you, wolves. Je hebt de backup wel hoog staan. Staat op een half uur volgens mij, wat standaard is. Ja, ik kan hem wel wat verhogen. Dus alleen als de server crasht, dan ben je meer kwijt. Dus zeg maar. Even kijken. 80 met een sniper. 2 meer dan 250 mm. Kill enemies met een sniper rifle met... Dat hoeft in ieder geval niet een headshot te zijn, 400 meter. Lekker is minimaal, oké. Geen probleem, veel plezier. Dit is best gezellig. Dat is een kut. Investigate. Kom eens een keer langs. Op server, bedoel je? Ik moet even kijken wanneer ik daar tijd voor heb. Met alle releases rond deze periode. Want ik moet ook nog Destiny spelen. Hier gewoon kills maken. Misschien tot 20 wel komen, wie weet. Afhankelijk of de wolves zijn of heavies, want dan wordt het een beetje lastig. Hier dan wel geen afstandsschoten in de jungle maken. Nieuwe handschoentjes.
Ja, we moeten even kijken. Weer een nieuwe chest. Dat was ik niet eens. Volgens mij heb ik er 10 gekild zonder gedetecteerd te worden. Even kijken. Wat? Waarom dat dan? Ik ben niet gedetecteerd. Ik heb ze gekild. Ik heb toch gefaild. En moet terug naar haar op.
Waarschijnlijk nog stuk 6 killen zonder gedetecteerd te worden. Dus kijken of dat gaat lukken. Zo, waren er weer 3. Oeh, een dolk oké. Dus zijn de laatste challenges van de sharpshooter en alle 4 klasses compleet. Er is iets zitten of zie niet. Die bamboe-stokken gaan naar de kant van mij, of moet ik dat zien hier? Ik kan eigenlijk af op hem op dat kan draaien, aangezien hij gewoon staat rond 60 blijft. Oh, kut. Kijk, mooi, dan hebben we in ieder geval die al klaar. Oh fuck. Kijk, dan moeten we helemaal terug naar de campus. En dan zal daar alles wel weer gerespawnd zijn, denk ik. Zeker omdat we uitgelogd zijn en terug ingelogd. Ik ga eens even kijken. Of ik... Physics eruit. Ik kan wel fullscreen staan. Als we dan eens even op borderless zetten. En daarvoor starten. Mag het weer 65 zetten. Ik wil in ieder geval kijken of dat we nog hoger komen. Ja, dat is niet. Als dat de respawn is, kan ik misschien wel longshots maken.
ding verkeerd op staan. Wat zit hier? Dat is het lekbol. Die volcanic eruption, die snap ik ook wel. En dat zag niet uit als volcanic iets. Het zag meer uit als een alien hand, eerlijk gezegd. Hello there. Could really use your help finding this place. Thanks, stranger. Waarschijnlijk wil ik hier ergens langs gaan. Ik moet niet zo scannen, want ik ben niet al geweest, man.
was mis. Maak ik er niet meer bij. Kill enemies. Dat valt heel veel van. Zo. I'm freaking exposed! Oh, er zitten er 2 heel dichtbij. Oh, kom er nog een paar omhoog. Oh, wacht, ze zien dat ik de auto stap. Toch maar proberen. Ga daar nou zitten. Even kijken waar ik misschien. Stickers? Nee, dat is wel ook. 2 is raak, zo te zien. Volgens mij dat is enemy. Mooi! Kut. Alright, target in my sights! Oh, ben je nog niet dood? Oh, wacht, even mijn loot halen. Even kijken wat er nog. Nieuwe pistol en nieuwe boots. Zo'n 50 meter headshot maken.
2 keer zelfs. Dat is kut. Er zat niemand in de stoel, maar toch zat er iemand. Dat klopt. Dat is nog maar 270 meter. Was wel een kill, maar geen headshots. Zit aan de fucking wacht. Waar ik er niet bij kan om een headshot te maken. Geen headshot, shit. Lekker op. Ik moet 250 meter gewoon recht toe, recht aan kunnen schieten. Dus strak die kogel vliegt. Alleen moet ze wel uit koffer komen. Dat is het grotere probleem. Of er misschien met een allemaal buster erin komt. Yes, dat was een headshot. Ah, fuck. Gaat hij net weg. Yes, mooi. Het moeilijke gedeelte in ieder geval van de challenge klaar.
Dat is gewoon killen met sniper rifle, ja, dat komt wel. En dan zijn we dadelijk ook klaar met de sharpshooter. Dan hebben we alle 4 de klasses op 10. Oh, opgeruimd jij. Hey, King Size, goedenavond. Wat wil jij komen doen, shotgunner? Als jij gewoon eens even gaat liggen. Of jij gaat ook liggen. Hoe is het? Lekker weekend? Ik net niet zien om een tegen de kop aan te schieten. Liggen jij. Weekend lekker bezig geweest met Wildlands en nu even niks. Kom hier gewoon lekker even op gemak chillen. Kun je in ieder geval Breakpoint kijken. Ziet eruit als, hè? Dat kan echt. Justem. Wie wil mij aandacht geven daar? Wie wil er aandacht hier? Ah jij. Hoppakee. Daar heb je aandacht. Jij krijgt ook een beetje aandacht. Jij ook. Oeh, jij had geluk. Ta-ta-ta. Nou, 29 kills. Ai! Oh, je vliegt wat. Zijn grote verbetering qua Wildlands of zijn beide spellen op zich? Het is in principe een vervolg, laat ik het zo zeggen. Er zijn wat referenties, wat ik tot nu toe in de story heb gehad, naar Wildlands. Sowieso, je speelt weer als nomad. Net zoals in Wildlands, dus dat scheelt ook. Je hebt alleen geen squad bij je. En de reden is de intro filmpje al, dus ik ga niet te veel vertellen. Hij gaat niet. Nou ja, dan niet. Geef ik gewoon. Nou, 24 kills. Die gaan we hier sowieso niet halen, maar... Dus we mogen bij de underground cable niet via de main entrance. Ah, hier binnen zit er ook een paar. Als het goed is.
Ze is allemaal naar boven gegaan. Die kan erin. Het is toch apart, hè? Normaal gesproken bij de meeste games is vegetatie heel erg zwaar voor de GPU. Hier is het net andersom. In de jungle heb ik betere FPS dan in een gebouw. Dat is wel apart. Als ik Wildlands heb uitgespeeld is dit gewoon op mijn lijstje, maar bij Wildlands heb ik pas de tweede missie rondje, dus het duurt gewoon even. Ik zou gewoon, als je hem niet op release haalt, zou ik gewoon wachten totdat hij in een aanbieding is, king size. Ik verwacht dat hij, ja, kerst is misschien een beetje vlug, maar begin volgend jaar. Oh oui. Dit moet Yubi nog fixen, in ieder geval. Hello. No need to fear. What's Sentinel want with an angry lighthouse keeper? I appreciate it. Goodbye. Kill them! I can't see before they finish us! Oh god, they killed everyone! They got hostile. Ik schiet je 2 buddies door de ramen heen dood. We got contact! Contact! Wat dacht je dat ik niet klaar was voor jou dat je de hoek omkwam? Hey, goedenavond Tasja. Welkom terug. Kijk, moest op deze verdieping zijn nog eentje hoger. Die quest resetten. Kijk, eentje hoger. Mag hier niet naar binnen. Oh, wacht. Hier staat een mission in de Christina Cromwell page. Ik had helemaal niet hierheen gehoeven. Lezen is ook een kunst, Roy. Nou ja, nou, in ieder geval onze afstandskills voor elkaar gekregen, ondanks dat ik niet terug hoefde. Dan ben ik alleen benieuwd waar hij mij neerkomt. Daar ik even, in ieder geval even naar de wc. Oh. Even... veilig gaan zetten. Oh, we hebben hier ook een ding. Noord staat geloof ik ook wat. Gaan we hierin vasthouden. Ga ik ondertussen even naar de wc. Eens even kijken wat daar boven staat.
Is in this building no another way in? Wat? Volgens mij is dat daar wat. It is visible from the campus located on the highest summit in Cape North and is only accessible by air. Campus Delta is the only building with blue lights at night. This is where... Zeg mij ook niks. Gods. Ik ga wel gewoon komen. Ook goed. Toch nog wat kills maken. Maar een sniper. Zo, weer 2 minder. Die hoef ik te killen. Wow. Ook goed. Was het niet op het bekken, maar ja. Ze zijn weg. Kijk. Gods. Contact! Enemy contact! Got him! We see him! We'll be ready! Adam, zie hem. Hoe zien jullie mij? Move in! Er komt meer aan. Jij stapt wel heel raar uit je auto. Nou, nog 7 en dan zijn we klaar met de klas. Ik ben alleen aan het denken op welke ik hem ga zetten. Ik denk op de ander eigenlijk. Ik vond dat vanish op zich wel heel fijn. Als je een screw-up hebt. Oh, schiet ik er net naast. Weer nieuwe boots. Ik had schijnbaar al nieuwe boots. Oké. Nou, daar zitten er 3. Be on alert! Possible hostiles! Yeah, roger that. Stand by. Ja, dan moeten we terug naar een bivak. Ja.
Ba-da-ba.